Mbaya. Ama unakana mtu wangu. Mazo umenipata acha nikwambia ndio tumepanga story na drill Ndio umenipata off guard. First of all, yule pesa. Kidogo nimesikia tu cheuri cha nani huyo? Oh man, welcome ndani ya the playlist, kind of the playlist gang manze. I go the name of Bill Clinton of them, yani na hudawa kwa sherehe, yani Mr President au sio? Na pale yani the watu tu tuko nani DJ Latona kama kawaida, kama dawa. Kabisa pale kwa location tuko na mans like Gideon Maina. And let me tell you, you've not fumble. Fumble mali usishtuke tuko wapi. This is a new vibe mpya ya mwezi, au sio? The month of February, the month of love. And we're talking about, and this is how we're showing our love as far as music is concerned. Where do you think we got the name the playlist from? Alright? It's actually talking to my Naija, Pekeke, my Afrobeats, my Genge. The diversity of music. And tonight, of course, we just get a playlist, man. We are representing the drill nation, yani drill music. I'll see you. Oh, what a Brooklyn boys. Central C, pale from outside. Umesikia Japesa pale, umesikia Calligraph Jones. I go in it. Oh man, good times, good music, good vibes, and definitely good vibes translate to good times. I'll see you. Let me know tonight where you're plugging in from. Unapamzuko kwa area gani? I'll see you. Tap in, plug in a friend as well. Kumbuka our channels of communication are officially open. 021-980384 is our SMS and WhatsApp line. Pale ndani ya Facebook, Scientific Kenya, YouTube as well. You can catch up with our content, like, follow, share, subscribe. Do the thing. Tusaidie to grow manze, tupeleke na mtaratara au sio? Alright, make sure you catch up with the content, share pale nje as much as you can. But for tonight, all I need is your energy, I need your support, I need your love, as the man suggests. So let me know where you're listening from, plug in a friend. But in the meantime, mtu wangu, wiki yako imekuaje? Wiki yangu imekuwa tu fit. Aital. Haijakuwa na aital. Ndio hiyo sasa. Haitakudrill hiyo design. Nimeichagua mimi mwenyewe. Haina fa hivyo. Tulikuwa tumemwambia. Kweli. Jitume ama utumwe na ukitumwa utatumika. Utatumika. Staki hiyo. Umesema unataka kutumika. Hiyo ni kujituma. Hiyo mistake nimejituma vile inafaa. Kabisa. Of course nikitegea hii siku Alright. Nikipiga research za kwangu naona ndio kwa kimanga. Kabisa. Ndio hiyo sasa. Vile inafaa. And I love that new energy because mipandao mtu wangu. Sasa nikwambia tumesemaje trajectory ni kaende. Kasonge. Hakuna tumesema hata kama una stumble mali una fumble mali, dust yourself up and you keep going manze, because tomorrow is never promised, but today we have to make the most out of the day. I'll see you tomorrow. So big shout out to everyone who's tuning in. Kama kawaida, you are tuned into the playlist, courtesy of the playlist gang. And tonight of course we have kama kawaida lazima tuwape some, engaging conversations. Ndio hiyo sasa. Unajua tumekuwa hit the ground running proper. Ndio hiyo. And proper design ya Nyashinski pale. I'll see you. But then again tonight, so tonight kama kawaida pia tunapeleka mtaratara and we're talking about being curious. Sawa? Si curiosity ile nyingine ya ku explore mambo mengine tofauti. Mtaratara yetu ni tofauti. Being curious as far as crafting your own experience, crafting your own world through your own interests. Au sio mtu wangu? Sasa ndio napenda kusema FYI, yani finesse your interests. So tonight we're talking about being curious. Being different is the theme tonight as well. So we're going to talk to us pale, ukisikia tuwachambue, rusha maoni mbili tatu. Ama nanje mtu wangu. First of all, hata before to back kwa muziki to engage properly. Are you the kind of person mwenye are you the kind of person you don't mind getting out of a comfort zone, trying new things? Ama wewe mtu una follow certain nimekuwa maana hiyo line. Umekuwa maana line mtaratara fulani. Hebu niambie. Nikiona ishaanza kupaka dots hivi naanza. Unateveva unasema hapana Unajua are you the kind of person now when mtu free minded? Mimi ule free minded open. Mimi ule msee unaona ile chupa ya maji. Right. Kama haina maji. Unaweka maji, tunaanzanga na mchanga. Bado haijajaa. Weka maji. Unaongeza vitu zingine. Yaani mimi ni ule msee niko open yani. Being curious in siko tu nimepigiliwa glue mahali ati niko tu hapo. Again the world is changing Sasa wewe ukikaa hapo change itakunini? Lazima embrace. Ndio hiyo. Embrace the change. Utakuwa kama dinosaur. Change came, dinosaur zikaenda. Ilishinda joke inakuwa ni rada. Sasa hivi shangazi zimekuwa zimemaliza. Rada ndio hiyo sasa. Catch up Mwenye nafaa. Let me just borrow something from what you said. When kaa maji pale kwa chupa. Then hatari Bruce Lee alisema kitu moja. And I'm sure pale mtaani watu washaipata hii kitu Alisema kitu moja. Alisema be like water my friend.
Okay. If you take water, ukikwa kikombe, it takes the shape of the cup. Ndio. Au sio? Ukichukua maji umwage kwa chupa mtu wangu, kama chupa yako ilikuwa shape ya Coca-Cola ama ilikuwa shape yote, ita create your form. Au sio? Ukichukua umwage kwa sahani itabaki tu hapo. So that is the intention tonight, yeah? Yes. Be different kidogo. Jikati ni jiangalilie jo mtu wangu. Nimesema world na kama dunia sasa ina kama challenges zake jo mtu wangu. Kila siku. If you don't embrace and adapt, itakuwa too late. Wanasemanga distinct. Utaenda tu ka dinosaur kwa maliza dawa. Unaona hiyo tudai. Kabisa. But then tonight the point in case is the fact that you should embrace your curiosity. When ule mtu umekanga chini manzi, for example you're employed, you're employed somewhere 9 to 5 kind of setting of pale job unajua. But then again deep down hata pale mess tu ulienda ukasoma business, you understand yourself. Watu ujijua. Si ndio? So ndio unasema hapana, mimi najua mimi ni mpishi. Mimi ni mwanabiashara. Au sio? Mimi ni msusi. Ile craft tunapenda. Tunasema in this kind of in this world right now, in this new age of era we're living in, people have multiple jobs. You know, multiple sources of income. Si ndio? So what about this year? Tutoke kwa ile story ya ile angle imetufungianga moja tu embrace zile kama ni talanta yako kucheza dimba for example kucheza ball pale unajua jitume ndio kupiga zoezi kama ni mtu kupiga pika sasa hivi wanapele agal baby Sue wino pale my husband because the 365 of cooking for my husband baby girl let me tell you something definitely alienda choka when maybe did something different but then again I conform to the standards of the setting ya shule kama kawaida. Mimi ni mpishi nilifanya naelewa kupika nini akakuja shughuli yake craft. Au sio? And that is why we seeing an upsurge of content creators because that is the thing. Shule unaenda unasoma unapiga umekula mbuku mtu wangu. Sawa? Mnakuwa daktari lakini haijipi. Haingiani. For one reason or another, yes, maybe you didn't have the funds to take you to school. Have to come hizo. Maybe ulianza alafu your support system hapo katikati ka crumble. But then again maybe ulianza lakini haikuwa yako. Don't you worry because we live in a world where new opportunities. You stepping out of that comfort zone, you being different, you embracing your curiosity. What is that thing that tunakanga chini? Si ile ku brainstorm ile una brainstorming tu sana nasema ile wanasema hii story itakuwa story ya ajabu kianza. Si brainstorm sana utafanya. Sasa zingine wamkanga tu you go for it. So tonight that is the thing watu wangu wa nguvu. Better tap in, plug in your friend. Of course, talk to us in our comment section. Have you aspired 2024 to be that year that you're being different? Yeah, you're being curious with exploring different areas, maybe to gain income, or maybe just for fun. But then again, talk to us tonight because that is what we're talking about tonight. So, be different, kidogo, and we can see talk about much later how this can really impact you. Be impactful to person, getting multiple sources of income. Is allowed. How see you from? Yeah, like in tasemaje. Hadi tunaambia be different, Be different but be you. Asante. Ndio hiyo. Badilika wewe badilika tu na venye system inaenda. But wewe mwenyewe sasa wewe usibadilike wewe. Because the sense of being different in this case is we embrace hiyo usimeniaje mimi kama KD mimi ni hatari. Ndio hiyo. Sawa? Yes, I'm good at interpreting but then again pale nikikaa chini mtu wangu za kupiga mawaidha 2-3 because you're getting knowledge from different places. So understanding your craft then knowing that yes I can be different with this craft that I have. I'll see you. On the flip side, we're talking about drill music tonight, Drill Nation. Turushe ba request pale na kusikizana. Is it Central C? Is it vijana barubaru 5-8? Toka vijana Kibera pale tuambia vijana buruburu watakusikiza nane. Kumbuka tonight the theme is drill music. So siogope ati mimi ni mtu Afrobeat peke yake. Na. Playlist we embrace the diverse nature of music. So we are here to give you entertainment. Kumbuka the music policy is DJ Latona kama Kenya the playlist cut of the playlist gang. In case you join us tonight we're talking about Drill Nation. We don't represent Drill Nation tonight, Drill music and of course the conversation we're talking about being curious and being different. And something about this conversation in a tickle bit different because every time you think about for example being different or being curious, it reflects something. Taking risks. Are you a risk taker? Ama unakuteveva? Ama ni wakujita Kenya. Wewe kifua pale wewe ni deadly nini? Ni sawa tu. Are you a risk taker? So linyeti mtu wangu, au sio? Na maana hata 24 tunabado ku challenge this new month, new vibe, new year because of the about
mwezi ya pili. Bado wewe. Bado tuko changa. But then again masaa inasonga sana, so there's no time to waste. Yeah. And that's why tunakwambia, you know, you should be tusalinyeti pale. Hayo risk taker mtu wangu. Mtu wangu, ushafanya nini ya kusema nyewe ni risk taker? Nimefanya vitu tu kibao zenye. Tuambie tu ile moja si ya kuchoma ile, lakini ile ya kuencourage msee pale nje. Umuhimu wa kuchukua vitu kama hizi job range. Kuna vitu mbili. Kuna simini boy cha, kuna garden. Kweli. Alafu sasa kuna ya busy. Kweli. Najua hii mwaka tumesema ni kugrow, acha tuseme tu ya busy. Ya busy. Ya busy unajua most of us tukitaka kufungua busy, unakuwa na maswali mingi. Itaweza kweli? Itaweza ni ama kufunga. Nitalipa aje rent? Kweli. Mimi najiwanga tu kitu moja. Ukiwa na capital ndio kila kitu. Right. Ndio tunaanza na idea. Right. Then capital. Ukiwa na hizo mbili, wewe fungua. Kaeni kabisa. Sasa hii I started 3 years ago. Right. Nikaanza tu ni busy yangu, nilianza na mtushi. Pale hivyo yakwamba unajua tena ni it was a new thing to me. Sasa the new thing. Huko sasa. It's a new field you're venturing. Now 3 years down the line. Right. niko na shop man. Kweli. Big up to msifly anaitwa MC Gambler. Big up to MC Gambler. MC Gambler lazima mfikie, ni business partner. Kabisa. Unacheki, so sana unapata msee utulia. Ikifika ni idea busy, unajiuliza maswali zingine hata huwezi jijibu. Kweli. Lakini nasema kama uko na ile idea, uko na capital, unajua kwanza kuna wenye wanakuwa na capital lakini idea. Right. Anza na idea, capital, we fungua biz kabisa, utapata customer maana kabisa. And that's what I like to hear, because tonight we're talking about, you know, taking risk, being curious, and to risk pale nje unaelewa. All the risk takers pale nje unaelewa. Like about it, if you're not put in such a situation, of course, then tonight this segment is also for you. Because tena nikwambia, me what I do believe, when you say taking risks, when you say ili kuja bring possibility. Unajua? And also that is the same thing with being curious. Being curious breeds possibility. Ukikatina ukishinda ukisema aje hapana. Lazima ikue. Hii kitu mpya lazima ikue. Na ni juu wenyewe you understand the power that comes with it. Because ni idea yako, when ni brain child iko ndani yako. Wewe unajua ni aje, this is how it works and this is how it will go. One thing I do say, a big shout out to hata tuambie Jonko Bazenga dadi pale. Mr. CEO wa issue tunafanya. Hii ni kwa mtu mmoja tu anza ni take risk. Kwanza nana shafikira kuwa na station kama hiyo out of this world, even kwa hii country. Nana shafikira bigger risk yenye niona and you know the guy was employed, but then again akasema niaje kuna kitu mpya, this new path I want to take. And tonight hii yote it should resonate with you guys, because mimi naona swali kitu moja mimi usema. So ni moja mtu anaweza kuuliza, what people network pale nje. Tunaona the essence of growing in our different fields is networking, knowing people who know people. Network yako sio? Iwe ni business gani, iwe ni shughuli gani, iwe ni job gani. Sasa swali nyingi tunakujanga pale mna network, mtu anakuuliza, what do you do? Unajua hiyo swali of course utajibu ile capacity ya kinyo unafanya, ndio? Ile wewe unapiga maki tumekuleta hapo. Usianze kusema what do you do, I just survive. This is not about surviving. It's not about that. So this swali ya what do you do, mimi naangalia tofauti. Basically ni kama nakuuliza, who are you? Wewe ni nani? Mimi ni nani? Unajua? It's not story na kuexist kwa hii dunia. You know, we want to live. We don't just want to exist. Yes. So yes, what do you do? Pale mtu kama hata niambia watu siri kama hata. Mtu kama anasema mimi ni mtu IT pale ni nini? Lakini kwa deep down so anaweza kujibu vizuri na mtaexpond vizuri manze. Wewe ni selector pale mambo yako tofauti. Au sio? You know bobea sana nayo watu nakujua nayo. Unajua mtu anaweza assume pale nje ili unakokianga unga asubuhi mpaka jioni. Au sio? Lakini sasa ushaambia ni aje this pale nini? Unajua? So that is what we're talking about now. That kind of inspiration, that kind of risk taking. Because we say my life is what you make it. Yes. How still? There you go. We've seen so many stories of people who don't you know, not liking 9-to-5 jobs. Yeah. Iko na disadvantages zake na advantages zake. Watu ni tofauti. But pia scenario zingine unasikia kuna mtu anapenda hiyo shughuli because for him or for her ako in that kind of industry yenye inambamba. The secret to this thing ni pia kufanya kitu unapenda. Ndio hiyo. Ukipata jo shughuli unapenda jo mtu wangu. Hata kama ni iko ni kiwera gani, iko ni kuweni food vendor pale nje, uko na food truck zako, uko na nini, ukipata hiyo shughuli unapenda, itajipa mtu wangu. Ndio hiyo. Au sio? Ni ile effort. Tulisema last week tulisema the other response. Ndio hiyo sasa. To the energy. The universe is intended. Ndio hiyo sasa. So, wewe anza shughuli itajipa. Alright.
Though kuna zile doubts mseo. Hizo doubts ndio nasema tena usijiita kama mkutano sana. What happens umejiita kama mkutano tena sana doubts zikakuwa kibao. Au sio? Leo niko ready, niko sawa, songa. Because at the end of the day, mistakes are there to be made. Yes. And what do we do from mistakes? We learn from mistakes. We learn from them. For example, tonight we are talking about, we are representing the, music aspect of the drill music, the drill nation. Yes. But when you see how, maybe 10 years ago, we are levels of music. Yeah. Tunaelewa mali hip hop ilikuwa hip hop ime-evolve. Ukisikia enzi za kina Kalamashaka hapa mtaani, usikia kina kituziwa pale akina Nazizi marap zao freestyle. They also switch out to the international scene. Akina 50 Cent wakikama akina G Unit, unajua there was that kind of music. Rap ilikuwa tofauti. Then of course with the evolution of all that, hapa mtaani akina Calligraph Jones, they gave birth to the likes of Brooklyn Boys. Okay, so you see where I'm going with this, yeah? Hata muziki yenyewe ime-evolve. Kila kitu These artists have embraced. Mtu kama for example, kijana kama Triomio. He's a budding talent. He's still making waves. Kuna tunaongea sasa hii ameshatoa doba safi, doba mpya tutaongelea hiyo pia. Unajua? But then again Triomio aliingia kwa industry. Hakuja na vibe ya kuwa hip hop artist ati I'm doing drill music. Sasa kijana alikuwa hakuna rap, hakuna bars kama mfungwa. Sawa? Lakini akasema niaje? The positivity that I have in the music inamwallow kwa nini ku venture into that kind of music, the drill music. So this is a situation where you have a budding talent mwenye akona kelele mingi ya criticism kwanza. Kijana yeye anakuja sana, anapiga makola huyu hataenda mahali. Unajua kuna zile kelele mingi za kuambia zile za chura. Wewe unaenda wapi? Aizuii ng'ombe kunywa maji. Ng'ombe bado itakunywa. Ndugu amekunywa maji huko hata kaingia kwa drill. Sawa, you just had the big tune featuring Scam Cardinal pale na kuitwa Buddha. Trio is doing really well. Ndio. Sasa kuna ngoma na BN. Ngoma safi sana. Au sio? So this is the kind of thing we're doing. Hata kama in the entertainment industry, in the arts industry, we are seeing that madaktari kumbe ni msanii pia. Case case an example, the Frasha. When tunajua from P Unit. Jamani daktari, watu wengi wanajua hiyo story. Jamani professionally he's a doctor, but occupational hazard. Yeye msanii. Au sio? And you see it comes best of both worlds because unapata side moja unafanya vizuri, side nyingine, and at the end of the day create that support system. Ndio. Au sio? Unapata job mtu wangu, na wewe unanishow. Hii busy huko na kuja na leo hii busy nyingine. Yaani intertwined. Ndio. And I don't have to sweat much. Au sio? Ndio. Kabisa. Ndio unajua vile tu umesema. Hii mwaka watu wakijituma. Yaani utafute tu kitu yenye you are best at. Ushai sharpen yani au bahatishi. Turudi kwa wasanii, angalia watu kama Nameless. Jamaa hesabu anakupigia mbaya sana. Jamaa mabegi, jamaa anapiga madafu mbaya. Lakini pia kwa muziki yako free. Abahatishi. Hiyo. Kweli. Hata kama umechorwa job, kuna ile time uko free. Si eti unaenda job Monday to Sunday. Kabisa. Tafuta kitu tu wenyewe kata kusupport pale. Ukipata pressure hii side wewe unajua kuna hii side kuna exit room pale. Ndio. And of course pia tonight, not to get it twisted. Yes. There's also that aspect here. Whatever you're doing currently, still doesn't change. Tusifike too hard at kitu kingine. Maybe whatever you're doing, you can come up with something interesting to build out of that. Sawa? Diversify. Kwanza mtu wangu unapiga malengo. Rada. Diversify. Sio. So yes, as much as tumesema niaje you might be having that particular job, you are 9 to 5 or whatever that you like really much, you love really much. It doesn't mean that you necessarily now find another thing to do, but also you can diversify that, make it bigger, make it greater. I'll see you build fanya cocktail yani. Cocktail kwa bari pale. Mix them together them. But all about that, all about being curious, taking risks. It builds something called creativity at the end of the day. I'll see you. Challenge kuwa different in a certain way. Different in the form of, you're doing something that you love, first of all. You're doing something, because you're doing something that you love, out of passion automatically unapata inatokea vyema. Iko tu sawa. Bora you invest your time and your energy into it as well, because yes, you've birthed an idea, but then again you have to groom it to make sense to people. Mtu aelewe kwa nini
Brenton ana resign kwa mpishi mahali, anafungua hoteli yake sasa. Unapata jamaa amekuja kwa business owner, unajua. Then the kind of, in short, we're talking about leveling up, also taking those, some of the gradual steps sometimes involves taking risks, stepping out of that work yako kawaida, your daily 9 to 5 maybe job, ama ile inakupeanga chakula yako kawaida, but then again finding purpose in something else. We're not saying that ni vibaya, it just gives you that creativity. It unleashes that potential that many of us don't really know we have. Because tunasemanga sasa, unasikiza yote tunasemanga mali wa mata kwa wapi? Tuanze kama content creator ushapiga shughuli yako. Sasa hii something is working well for you out of the normal school ile layout ama program. Mnaekea mali wa mata lawama. Huyu mali wa mata tunaongelea labda yeye ni mode chuo. Akitoka chuo yeye ni mkulima mahali ama kuna biashara yake mahali. So stop hating, you know hating. Mimi sasa story mali wa mata kwa wapi mwaka. Wewe mali wa mata ndio uanze ateke hizo. Wewe mali wa mata labda ndio mwenye baada kuna matatu kwa barabara ameka manganya pale. Unajua? So tunajaribu ku encourage ngaje. It's all about taking that different path. Being curious with what you're doing. Unajua? And kusema being curious with what you're doing lazima ikuwe kitu impactful mtu wangu. Isikweli kitu ku waste time, kitu kufanya niaje, you step away from, you lose focus what tunafanya because yes uko na hii shughuli. Kumbuka pia bado kama umechora wera, uko na mbigi hapa na kuta. Perform atakuuliza wewe rada hii shughuli itakuwa wapi? Unajua hapo hivi ndio unasoma na kuna kazi. Ukilalisha na kutuma out nature enda mtaa. Atakwambia kuna mwingine amengoja. So you gotta do is be versatile. Kabisa. Triumio has done it. You have the Calligraph Jones who has done it. You've had some of the, the inspiring music that he's doing. Kabisa. All right. Some of us in this profession, we must be in one profession, but then again, it doesn't mean that you ndo sasa kufugani kufadereva. Hiyo ndio mwisho pale. Hapa mimi sifanyangi kitu kingine. Sindio? Kabisa. Hiyo ndo atatupeleka nao hapa hivi tonight. Ndio komenaje? Be curious because one thing I do like saying, your present state of your environment that you're living with, yes? Is mostly determined with your current level of awareness. Okay. How can you really know how to yes, be identified, I'm good at this. Yeah. Sindio? But then again niaje nikibranch kwa kitu kingine mimi napenda hii passion yangu tofauti. I can still manage both sides. I can still keep them alive. At the end of the day, tumesema niaje, this can weave this whole basket of support. Ikoniaje hii inashikilia hii nyingine, hii inashikilia hii nyingine. Huko kikauka huko the pasture is green. Ndio sasa. Bridge hapa sasa hii kitoka hapo jana kuangalia mali iko aje. Lakini kesho mpigie simu ambaye oya moyo kuja ubambe watu wale. Atapula una machine. Sasa. Ukuje tena uwaroge au sio? So big shout out to everyone who's tuning in tonight. I want to go through some comments. Hapo hivi to get some of the gist of what people are saying. Hapo hivi kuna Njoki straight of Kasarani. Big shout out to you Njoki, anasema niaje, don't be afraid to make mistakes. They make you aware of yourself and your place in the world. Au sio? Kidogo hapo tunapenda hiyo. Lakini again mistakes, if you don't learn from them, itakuja to the same mistake. Itakuja utasema last year nilipata tu hivi. Ndio hiyo. What did you learn? What did you learn? Ndio hiyo. All right? Kabisa. So big shout out to you Njoki manze. Hapo hivi kuna Levi straight from Mudhuru anasema naje, show ako item show Drill Nation to the world. Na amesema DJ moja hapo ya Dev na amesema amesharumu moja hapo ya Dev na kabisa some fire emojis. Big shout out to you as well. Hapo hivi ni Maina anasema naje, don't look the world as it is. Look the world as it could be. That is someone who's